ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ. ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ Scrambler 400 ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് Yesdiയുടെ വൈസർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. കുറേ പേർക്ക് ഞാൻ വീഡിയോസിലൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തായിരുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ഇപ്പോൾ എങ്കിലും കുറേ പേര് ചോദിക്കുക വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റുമോ ബ്രോ, വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റുമോ. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത്. ഓക്കെ, അതെ സംഭവം ഇതാണ്. ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഗോസ് വെൽ വിത്ത് ദിസ് ബൈക്ക്, ദാറ്റ്സ് വൈ ലൈക്ക് എനിക്കത് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത്. മറ്റേ സ്റ്റോക്ക് വൈസർ നല്ല ഷോർട്ടാണല്ലോ, ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ പകുതിയേ ഉള്ളൂ സ്റ്റോക്ക് വൈസർ. അപ്പോൾ ഇതാണ് കാര്യം. നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് അഴിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയാം. അഴിച്ചെടുക്കാൻ സിമ്പിളാണ്. ഞാൻ 2 ബോൾട്ടിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഹൈ സ്പീഡിൽ വോബിളിംഗ് ഇല്ലേ, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടോ, ലൈക്ക് മീൻസ് നല്ല വോബിൾ ആവത്തില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് നോർമൽ ഒരു വൈസറിൻ്റെ പ്ലേ ഒക്കെ ഉള്ളൂ. അത് ഞാൻ വെറും 2 നമ്പർ പ്ലേൻ്റെ ഹോൾഡറിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വലിയ പ്ലേ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇത് ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഇതുവരെ സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോൾ. കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്താലേ വരത്തുള്ളൂ. ഇത് കാറ്റിങ്ങനെ തട്ടി പോകുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ വോബിളൊന്നും ആയിട്ടില്ല. ഞാൻ 160 ഇങ്ങനെ ക്രൂസ് ചെയ്ത സിറ്റുവേഷൻസും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ വണ്ടി 160 കട്ട് ഓഫ് ആണ്, അതിനപ്പുറം പോകത്തില്ല. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഹൈവേയിൽ ലൈക്ക് അങ്ങനെ വോബിളിങ് ഇഷ്യൂസൊന്നും ഇല്ല. ലൈക്ക് എന്തു പറയാൻ, വോബിളിങ് ഇഷ്യൂസ് എനിക്കങ്ങനെ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. കാരണം ഉള്ള കാര്യമാണ്, വന്നിട്ടില്ല. വൈസർ കുറേ സ്ക്രാച്ചൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഓരോ സാധനങ്ങളൊന്നും അടിക്കും, അങ്ങനെ കുറേ സ്ക്രാച്ചസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ക്രാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് എൻ്റെ തെറ്റ് കാരണമാണ്. ഞാൻ ഈ സ്ക്രൂ ഇച്ചിരി ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ക്രാക്ക് വന്നത്. ഇവിടെയും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ പെട്ടെന്നെടുത്ത് വെച്ചതാണ് ആ സമയത്ത്, ഒരു ട്രിപ്പിന് പോകാനായിട്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ റെഡി ആയതാണ്. അങ്ങനെ വോബിളിങ് ഇഷ്യൂസൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഈ ബോൾട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ധാരാളം. ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു ഇവിടെ 2 ബോൾട്ട് ഉണ്ട്, ഒരു ക്ലാമ്പ് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ വെക്കാമെന്നാണ്. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ഔട്ട് ഫോർ മീ ആൻഡ് ലൈക്ക് ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ഔട്ട് ഫോർ യു ഗൈസ് ഓൾസോ. സോ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ആൻ Yesdi adventure voicer. So we'll get into the video and remove it first, then I'll show the come, let's get into the video. First we have to take a 10mm spanner and remove this bolt. Like I'll remove it fully and show it to you, because like I don't have a cameraman right now. I have removed the bolts. Like after removing it, it will come right off. Like just hold the number plate bracket like this, it will come out. And look, so simple, nothing else. Like it just comes out like that. And I didn't have done any modification to my bike to fix it. Just like I'm just fixing it in the stock mount, right? Yeah, just goes directly into the mount. Yeah, it will remove like that. So it's not much modification there. Like here now, like can you see that, like it was like this. It doesn't have an like it was closed in the other side. So I just make the hole little bigger and tight this bolt. After seeing the bike in Visor and without seeing it, like it feels so naked like that. I don't like what, I'm not getting used to it. Like it's looking so weird, right? On this Visor, yeah, so good. Like just goes directly and like do not need any like particular modifications, and it changed the bike look drastically. So and let's fix it and show you guys. It's nothing to fix it, just 2 bolts tighten there and it's done. Max tighten to maximum. And I have to change the visor because it's scratched up a lot, and it's been like 1.5 years I'm using it. So I have to change the bolts. I have to use a good quality washers over there, and like some also like lot of things are going. Guys, like the video, thanks for watching. Stay subscribed, like for watching videos like this regarding this bike. If you have any queries about my modification I have done to my bike, just text me on Instagram. I'll try to help you out with that.